osiphumisela ngaphesheya mlilo ukhanyisa nefulisisitha konke kusiza ngaphesheya nomusiholela nasehlanelibi osiphumisela ngaphesheya mlilo ukhanyisa nefulisisitha konke kusiza ngaphesheya 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 siyokukhula siyokujabula ngaphesheya 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 masifike ezweni ngaphesheya 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 siyokuphumula siyokujabula noJesu ngaphesheya masifike ezweni ngaphesheya nomusiholela siholela nasehlaneli osiphumisela ngaphesheya ngale mlilo ukhanyisa nefulisisitha konke kusisa kusisa ngaphesheya 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 sokhumula naye siyokujabula naye ngaphesheya ngaphesheya nasifike ezweni ngaphesheya kulamalanga langa ngathi ngihlabela le ngoma sisehlane lelibi kufike umnyaka besingadi ukuthi uyawuke ufike sajabula mawufika sicabanga ukuthi usiphathele tintfo letinhle empeleni usiphathele tintfo letinhle ngobe uthi lo mhlabeleli noma uyasiholela kuleli hlane lelibi utasikhipha ngesheya haleluya uthi mlilo uyakhanyisa nelifu liyasisitha khumbula abantwana baka-Israyeli lo mbhali waleli culo ngathi bekabuka lendzaba yebantwana baka-Israyeli ukuthi bathi uNkulunkulu wabahola ehlane emini abeka insika yelifu ebusuku abahola ngensika yemililo haleluya konke lokho kwabaholela ukuthi baze befike eKhanani haleluya namhla bazalwane I come a bearer of good news that God has come for us hallelujah God has come for me he has come for you udelethine hallelujah
Sewutile, he has appeared. Utele kulesimo lokiso. Ngiyati ukuthi emhlabeni we are all in some kind of a situation. Every day we are going through some kinds of problems. Kunetimo lesendlula kito. Unesidingo lofisa ngathi ngabe siyahlangabezwa. Unemntwana lofisa ngathi ngawumukela Jesu. Uphila impilo leqonzile kodwa ngathi akayiva lento yakho. Unesifo lesilamtimbeni wakho lohamba naso. Lofisa ngathi ngase uphilisiwe but solo kawuphili. We wish we could behave in a certain way. Siyafisa ngazuthi kunetihlobo tethu letingabe ti behave ngendlela lehlukile. But I have come to give you good news namhla kwekuthi uNkulunkulu utile utele thine nawe. Hallelujah. Utile, he understands your situation. Uyaconza kahle kwekuthi uphumaphi, uya-understanda kwekuthi kwentekalani empilweni yakho, and he has come for you. Hallelujah. Ngicela abazalwane sivule emabhayibhelini ethu kuGenesis chapter 16. There is a story of a woman. Ngiphikele story lesi. I know there are many other stories. There are many other stories lakhona evini laNkulunkulu. La displaya kuthi uNkulunkulu ute kanjani for people lababakhe in different situations. Kusukela kuGenesis engadini yase-Eden, he came for Adam and Eve. Sebadlile isithelo. Fine, they were there with him all the time. Baphila in close relationship naye. Base bayadla isithelo sabehlukanisa naye. He came for them. Lithi live laNkulunkulu ekupholeni kwelanga. uNkulunkulu simakadze wehla wayengadini Eden. Wevakala hamba khona wase uyamemeta ukuthi Adam ukuphi. Adam wasabela wase ubuletha iremedy, because he doesn't just come for your situation empty-handed. He comes carrying a package. Leta uletha sisombululo sale nkinga yakho. Hallelujah. From Genesis na uchubeka wafika ngesikhathi saNoah. Umhlaba wase uguquke uyinfo uNkulunkulu langayirecognize. Kungasiko lokhu labeka kudalile, which initially had in mind makadala umuntu. Umhlaba wase uguquke ungilenye into. He came even ngesikhathi saNoah. Phinze Israel nakaseGibhithe asagcilatiwe iminyaka leminengi. Wafika uNkulunkulu. Ungijabulisa kakhulu afike la Moses siyasathi story sakhe ukuthi uyakhula ukhulela ebukhosini. Siyathi nekwekuthi uzofika kanjani ukhulela ebukhosini. But kufika isikhathi lapho khona Moses asathi mina angisiye umGibhithe but ngingumHebheru. Uyasuka uzama kubonisa labantu bakubo, uzama kubakhombisa ukuthi abangavumi ukugiladwa ngilamaGibhithe. Uyasuka ubulala lomnye wamaGibhithe umngqwabe emhlabathini. Ngakusasa ubuye ukhanza lamaHebheru sekalwa odwana. Ufike Moses uthi kahleni phela senilwelani nodwana. Uthi lona lombone ngayidolo sofuna kumbulala nami njengalomGibhithe lombulela idolo. Usuke ke Moses so uyabona ukuthi lenzaba yakhe seyatiwa. Uyabaleka uyahamba uyehlane. Live laNkulunkulu recorda ukuthi la kafika khona wafike welusati imvu. Imagine a prince lokhule ebukhosini wakhula kahle konke kukhona, wanikwa imfundo lesezingeni lelisetulu. Bekungamfanele ukuthi ayokwelusa imvu, but waqhubeka wahlala. Lithi live laNkulunkulu for 40 years Moses wahlala lapho alusa letimvu, and God being God came for Moses nalapho. Hallelujah. Namhla bazalwane ngidele kutontshela ngingalanza ngize ngiyofika na New Testament, the woman with the issue of blood. That man labekalele ngase bedside kuleli chibi amele ukuthi litanyatanyiswe kuze naye ate ungena wefika nakuye. So namhla I've come to encourage you ukuthi chubeka mfana sekhaya bambelela. He has come with a solution for your problem. Hallelujah. Ngiyacela bazalwane sifunze Genesis chapter 16. LiBhayibheli liyarekhoda lapho story saHagari. This woman was a slave. Abekasigcilakadi semphathi wakhe Sarah lo beka ngumfati waAbraham. Live laNkulunkulu ngicela ngifunze lapha from verse 1. Lithi Sarai umka Abrahama
bekangenamntwana. Abenesisebenti lesasingumGibhithe lesasibitwa ngekuthi nguHagari. Sarai wathi ku-Abrama, ase ubuke simakadze ungimile intalo. Ngena kulesi sisebenti sami mhlawumbe ngidawuthola ngaso bantwana. Abrama walilalela livi laSarai. Abrama asahlale iminyaka 10 eveni laseKhenani. Sarai umka-Abrama wathatha Hagari isisebenti sakhe lesasingumGibhithe wasinika Abrama ukuthi sibe ngumkakhe. Abrama wangena kuHagari. Hagari wase uyakhulelwa. Wathi kube Hagari abone ukuthi sewukhulelwe wase wedzelela lo Sarai. Ngicela sehle sifunze verse 13. Kube kuya ngami ngabe sidawufunza sonke le story but isikhathi asikho ngakithi. But le Bible anti liyachubeka lirekhoda ukuthi wabaleka Hagari. Ingilosi yasimakadze ke from verse 7. Ingilosi yasimakadze yakhanza Hagari ngasesicotsheni semanti ehlane endleleni leya eShuri. Hagari sisebentisa Sarai, uphumaphi uyaphi? Waphendula wathi, ngibalekela Sarai umphathi wami. Ingilosi yasimakadze yathi kuye, ncanzeka buyela kuSarai umphathi wakho ufike utithobe ngaphansi kwakhe. Ngicela sale sifunza ke lo verse 13 lithi ke ngako ke wase wetha lo simakadze lo wakhuluma kuye wathi unguNkulunkulu lo ngibonako, ngobe wathi kambe ngabe ngibone uNkulunkulu ngabuye ngaphilela ukuthi ngikhulume ngako. Hallelujah. Lenye indzaba bengifisa ngabe siyayifunza, it's Judges chapter 6. Nalapho sibona uNkulunkulu coming for somebody. Ngicela sifunze encwadzini ya Judges chapter 6. Sidawufunza verse 1 bese siyehla sifunza lamanye amavesi endasi. Hallelujah. Sive sema-Israyeli saphinza futhi senta lokubi emehlweni asimakadze. Ngako simakadze wabayekelela esandleni semaMidiyani iminyaka 7. Sandla semaMidiyani saba madima esiveni sema-Israyeli. Ngako ema-Israyeli ase atendela imihume emigedzeni yetintsaba nemigodi yekubalekela kanye netinqaba. Verse 6. EmaMidiyani aphundla ema-Israyeli athi mate ema-Israyeli akhala kusimakadze acela lusito. Cela sifunze na verse 11. Ingilozi yasimakadze yeda yafike yahlala ngaphansi kwesihlahla se-okhi e-Ofra leyayiya Joash labewe sive saka-Abiyezeri. Lapho umsa wakhe Gideon abebhula khona kolo etsheni lekuhluta lwayini endela ukuthi emaMidiyani angamtholi. Kwathi ingilozi yasimakadze nayifika kuGideon yathi, simakadze unawe iqhawele linamandla. Hallelujah. Babe siyabonga namhla emini egameni likaJesu. Sibonga Nkosi ukuthi sewudile nakithi. uNkulunkulu wethu longcwele kudzala sihledi silindzele imphendulo. Kudzala sihledi kulesimo besibhekene naso. Here are your people, oh God. They have situations ngekwehlukana kwato. uNkulunkulu wethu longcwele siyabonga Nkosi ukuthi you have come with a solution for each and every one of them. uNkulunkulu longcwele akusimi kodwa nguwe lololethe imphendulo dabo namhla emini. Yenda njalo Nkosi nanamuhla uthi Nkosi alehli lingawushiya umanti umhlabathi nanamhla libamathise. Bende Nkosi balikholwe bangabuki ukuthi liphuma kubani kodwa bakholwe lelivi lakho. Uthi Nkosi kude lotawukhona ukujabulisa wena ngaphandle kwekuthi akholwe. uNkulunkulu wethu longcwele siyasonzela Nkosi kuwe namuhla. Khuluma kithi lelivi lakho siyalamukela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bazalwane la sifunza khona livi laNkulunkulu lisibekela indzaba yaHagari. Hagari bekusigcila kade saSara. This woman impilo yakhe yonke abekahlede emtini walomunye umuntu angabhudzi ukuthi utakabe nako kwakhe lokucondzene naye, angacabanga ukuthi
utake abe nabo naye bantu labata kuthiwa bama mates akhe bathi 70 takakhe. Impilo yakhe yonke yaseyiphelele nje khona lapha emntini kaSara asigcila kade. So she had no right, she had no means of saying no to whatever Sarah was commanding her to do. Nangabe Sarah athi bheka le bekavele into enjalo ngobe lo muntu lona bekasigcila kade saSara. Hallelujah. Kuyendeka kuthi just as we have seen in Judges chapter 6 kuthi letinye taletimo lesikido, there are consequences of our own actions. Uyati kwekuthi namhla vele umntwana umtholi kudzala wena utikhokha tisu kusukela ebusheni bakho. Ngiyaxolisa kubekisa ngalokho. It's just an example leseyifikile. Kuyendeka kwekuthi ukulesimo lesi you have absolutely no one to blame but yourself. Wathi kamhlophe nke kuthi lokhu kungumthelela wetento tami. I really do not have anyone to blame. Ema Israel lapha encwadini ya Judges aphundlwa ngendlela lebhlungu ngemamidiyani kwekuthi start isilimile ngesikhathi sesibheke ukuthi sidawuvuna kuqhamuke lesinye sive sifike sithathe sonke lesivuno sethu sisale thina singenakudla. And from verse 1 iBhayibheli liyarekhoda kwekuthi ema Israeli aba kulesimo lesi because of their own actions. uNkulunkulu nakabakhokha eGibhithe wabethembisa livele ligcwele luju lwetinyosi kanye nelibisi. And indeed they were in the land of milk and honey, but they decided to neglect the one who have given them this promise. They left the promise giver and focused on the promises. Basale babuka lesethembiso ukuthi ha naluluju nathi tinyosi base beva banesidunge sekuthi bayekele khonta lo nkulunkulu wabo lo bakhiphe eGibhithe wabaletha kulenala. Babuka nathi tindvo lesetiphambi kwabo baze babuka nabo nkulunkulu labangabadi, the foreign gods laba bakhanze kuleli veleli. Hallelujah. So ema Israel bekasasesimeni lesibhlungu kakhulu, but they did not have anyone to blame themselves. Nawe kungendeka unesimo lesinjalo namuhla uyati kwekuthi kulesimo lesi kude lengamsola mbamba phela kude ngimi nje ngisuke ngendablima ngenta naku nanaku lokungiholele ukuthi ngigcine ngibe ngifika la sengikhona khona. But God will still come for you. Lithi livi laNkulunkulu ema Israel asagucukela kusimakathe akhala kuyacela lisito. Hallelujah. And God in verse 11 Nkulunkulu lithi ngilozi yaNkulunkulu yasiyafika kuGideon. Nkulunkulu utawufika mase ukhala kuye ucela lisito. In fact, I have come to tell you ukuthi noma lesimo lokuyiso namuhla has been a consequence, has been your own making. God has come for you too. Hallelujah. Amen. So when he comes for you, he will reveal his nature. Hallelujah. Mageda, this is what will happen. Tawfika reveal ukuthi yena ungubani. Hallelujah. Hagari nakacetha kukhuluma nalengilosi. You know ukuthi some of the solutions Nkulunkulu latathi nakafika asetile kutakusita kulesimo sakho angeke uve ngathi amnanzi. Nakaletha letimphemvulo latilethako uthi lengilozi kuHagari jika ubuyele kuSara ufike utithobe. Hallelujah. Lo munye lana Nkulunkulu ufuna kumtela ngalendlela yokuthi hamba uyotithoba and ask for forgiveness. Kulo muntu lo waphocana naye kulo muntu lo ne grudge naye hamba utithobe and ask for forgiveness. Ngileyo imphendvulo yakho lekhona umfundisi wakwabekisa ngalenye ilanga wathi kunamake bekagula agula sekusikhathi lesithe agula but angasinzi. Uthi nakathi uyomthandazela uthi uNkulunkulu wase ukhuluma kuye umfundisi uthi mbude ukuthi lo lengvodza lohlala nalo babe wakakho umxolele yini. Kwakhanzanisaka ukuthi they stay together, they live together. Probably bahleka kanye but akakamxoleli.
So letinye taleti imphendulo tinjalo nje divakala tibitha emlonyeni, but they shall be sweeter mase uthethe iaction wakwenta lokhu uNkulunkulu lathi kwente, wabuyela watithoba. Lebe ngikulandzile kakhulu ukuthi he will reveal his nature. uNkulunkulu nakafika kuHagari uthi Hagari uNkulunkulu lo ngibonako. Uyakubona. That's the nature of God. He sees each and every one of us. Lithi live lakhe liso lakhe lihlala njalo libukile bantu bakhe emhlabeni. Hallelujah. So he is the God who sees us. Uyasibona uNkulunkulu wethu. Hallelujah. Ngiyakhumbula ngalenye ilanga wafika enthabeni Abraham sekayonikela ngaIsaka. uNkulunkulu wethu wase uyefika. Lithi live la uNkulunkulu Abraham wafika wabe senaye uyadiscover ukuthi uNkulunkulu lo tibonelako uyatibonela imvu yemhlatshelo. Hallelujah. So uNkulunkulu wethu utawufike areveal inature yakhe mbamba kuwe. Hallelujah. So nakuHagari wafika kanjalo, nakuGideon wafika, ngicela ningifundzele verse 24, chapter 6 verse 24. Ikhulu chapter 6 verse 24. Ngakho ke Gideon wakhela simakaze lilati khona lapho waletha libito wathi simakaze ukuthula. Ngisho nalamhla lokhu lisemile eOfira yesive saka Abiezeri. Hallelujah. Amen. Na Gideon wafike wadiscover ukuthi simakadze ukuthula. He revealed his nature to Gideon. Hallelujah. So when he comes for your situation, he shall reveal his nature. Tawufika tivete ukuthi yena uyini kahle kahle, ungubani kahle kahle. And ngeke aze ativete ngekufanana kithi sonke. Ingakho ema-Israyeli nakahamba yehlane emalanga ngemalanga bekabentela tintfo letinsha bebambona ngalokwehlukile, because no one will ever fully comprehend who God really is. Sonke sidabe sihlala siloku siphikelela kumbona ukuthi kanti lo uNkulunkulu ngubani. Hallelujah. So when he comes for you, he will reveal his true nature to you. Hallelujah. Nakulokunye lataphinza kwente, he will remind you ukuthi wena kahle kahle ungubani. Hallelujah. He will remind you ukuthi akunandzaba ukuthi lesimo lokiso nyalo sesikunikela igama lelithini. Hallelujah. Because the situations bantu bese bathola lithuba lekusibita ngaletimo tethu. Hallelujah. Kuyendeka lokunye kwanze ukuthi nathi sesinikela igama, but kude umuntu lone authority ekunika lomunye umuntu ligama ngaphandle kwalona lo wamakha. Hallelujah. Just as bantwana njengathi thine sonke emagama ethu lesinawo siwaphiwe bobabe noma ngimake wethu. Those two people have the authority to give us a name. Hallelujah. Just as it is with God. naNkulunkulu nguye kuphela lonemvume yekusiniketa ligama lethu, yekusi-identify ukuthi thine sibobani. Hallelujah. So Gideon uyamangala ukuthi nami sewutena kimi uthi uNkulunkulu hamba ngalawo mandla lonawo, chawe lelinemandla. Umbita ngelichawe lelinemandla, umuntu lobhacile. Lesimo sasesimende Gideon angasativeli kwekuthi angakabitwe ngekuthi ulichawe lelinemandla ngobe kude lichawe lelibhacako. Hallelujah. Lithi live la uNkulunkulu Gideon bekabhula kolo, awubhulela enzaweni lapho khona kuhlutwe emagerebisi khona nakwakhiwa luwayini. Lendzawo leyo yayiba phansi isithele kwentelwe ine purpose yayo beyiseva, kodwa la kubhulwa khona kolo ovama kubhulelwa enzaweni lesetulu kutothi nasekuqhamuka umoya uphephule lamakhoba kanjalo egameni lika Jesu. Hallelujah. So Gideon uyabhaca ufika kulendzawo ukuthi asebente lo msebenzi wakhe kaMetima ngenxa lesimo labeka kiso. Hallelujah. But uNkulunkulu nakefika uthi you are a mighty warrior. Hallelujah. Umbita ngelichawe lelinemandla. Kanjalo ke nakuwe nakafika expect him to come. Kusukela namuhla lokusewuvele livi gadza kuleli viki leli imgadze ukuthi he is coming for you. Hallelujah. Utawubuya nebufakazi ukuthi ufike wathi mina ngingibani. Hallelujah. For he will remind you ukuthi wena usiye nje umuntu wathengwa ngengadi ledulile. Hallelujah. He will also open your eyes
utawuvula imehlo akho. For your solution, believe me, ayikho kashane kakhulu. It is something you didn't think ukuthi bekungaba i-solution for your problem. It's something that is very close. Nakafika indzaba yaHagari ivela kang-2 again on Genesis chapter 21. Ngicela ngifundzele verse 19. Iyavela phindze kwesibili because kuloko ekucala Hagari wabaleka asetethwele. Lithi livu laNkulunkulu wabe suyamdzelela Sara wabese uqinisa sandla wase uyabaleka ngoba sekeva kuthi uyagcilateka. Ngilozi yaNkulunkulu yathi eyijika ubuyele emuva yodithoba. Kuloko kwesibili akusesiko kwenta kwaHagari ukuthi abe kulesimo lesi. Sekwenta kwalabantwana. Bekede indlela bekangamcontrola ngayo Ishmael ukuthi angabi threat kuSara ukuthi utawuba indlalifa abangise Isaac. Hallelujah. Labantwana lapha ku chapter 21 sebavela babo babili na Sara uNkulunkulu sewumemukelisile lesakakhe sibusiso. Live la uNkulunkulu lirecorda ukuthi labantwana Sara beka babuka amabadlala kanye kanye evele inhlitiyo yakhe engazuthi ayijabuli ukuthi Ishmael utawuba i-threat ku Isaac. So this was not choosing yaHagari kwekuthi nyalo asala qoshwa ahamba, but uthi khanza sewusehlane manje asaphelile kudla sekuphelile sewubuka lo mntwana wakhe uthi ngeke ngikhone ukubuka umntwana wami afa. So uyamshiya uyahamba sigaba lesingumjikijelo uhlala phansi kwesihlahla uyabinza uthi ngeke ngikhone kumbuka afa lo mntwana wami. Some of the situations indeed they are not our choosing, they are not our liking. Asithandi nathi ukuthi sibe kulesimo lesi, but sidelwe sakhanza tindvo tinjalo. uNkulunkulu wethu utawufika nakhona lapho. Hallelujah. Ngicela ungifundzele make verse 19 chapter 21. Verse 19. uNkulunkulu wawavula emehlo aHagari wabona sicopho semanti waya kuwo wafike wagcwalisa sigubhu ngemanti wanathisa lo mntwana. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu utawufika avule emehlo akho. Kumnanzi kwekuthi you know ukuthi kunema ideas, kunema concepts, kune insight lenengi kakhulu bantu labangayidiscover uNkulunkulu lanemandla ekusigwabulela yona. He has the potential. Our God has the ability, not the potential. Une ability yonke yekukunika just one idea letawenda impilo yakho ishintshe all together. Ishintshe mbamba sonke sitibute ukuthi nguye mbamba lo because uNkulunkulu taba safikile kulesimo sakho. I pray that the Lord of heaven open your eyes. Usaqala leli viki uNkulunkulu akavule emehlo akho ute ubona lo mthombo lothutane kakhulu nawe. Awukho kashane lo mthombo lakubekele wona. It is very close. uNkulunkulu wasezulwini ngiyathandaza ukuthi akavule emehlo akho kuze ute ubona lo mthombo. Hallelujah. Imphendvulo yakho ayikho kashane idudane, but you need the Lord of heaven to open your eyes. Hallelujah. Amen. He will open your eyes, for your solution is very close to you. Sangifuna kugcina bazalwane. 2 Corinthians 12 verse 9. My grace is sufficient for you. Umsa wami ukwenele wena. Lana ngibhalile ngathi our weaknesses or our situations are a key of sort that unlocks and unleashes God's power in our lives. Hallelujah. Our weaknesses or situations are a key of sort that unlocks and unleashes God's power in our lives. Hallelujah. Letimo tethu lesikito diniketa uNkulunkulu lithuba lekwekuthi ende ummangaliso empilweni yakho. Hallelujah. Asewubuke nangommangaliso manje nesikhathi ubofunza lo Judges uchubeke uze ufike ku chapter 7. Live la uNkulunkulu li recorda ukuthi Gideon wakhona kuhlanganisa iarmy kulesimo bebabhekene naso sendlala nesegciladwa nako konke lokho, but he managed to put together an army yemadvodza la around 32,000. Wakhona kuhlanganisa
impi lengako. Wahamba nalamadvodza athi ufuna kuya ngawo lempini ngoba uNkulunkulu sokhulumile ukuthi ulichawele linemandla Gideon akasukume aye ukulwa neMamidiyani. Hallelujah. But look what God is doing. Uthi uNkulunkulu, Gideon, lamadvodza lohamba nawo maningi kakhulu. I cannot work in that. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu, lamadvodza lohamba nawo maningi kakhulu. Njengoba nawe usacabanga ukuthi uyathi bana ngangisida. Uthi uNkulunkulu, forget about everyone else who can help you. Ngoba uNkulunkulu ufuna uncike kuye yedwana for your solutions. Ufuna uncike kuye yedwa for your answers. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu batshele ukuthi whoever is feeling like akasiko ready to fight this war with you akajika abuyele ekhaya. Lithi livla uNkulunkulu bajika baba banengi kakhulu bajika. Gideon waze wasala na 1000 soldiers. Hallelujah. Kulamadvodza bekangaka wasala only 1000 of them. Livla uNkulunkulu lirekhoda ukuthi wathi uNkulunkulu still there are too many solo banengi kakhulu. Hamba wewelele emfuleni yehlela indase emfuleni uthi mina sengidakuhlungela bona ke ngekwami nabafika emfuleni uNkulunkulu wase uyabahlunga uthi laba tawunatha lamandi bawaqaphe ngathi tinja ngiboke lo tawuhamba nabo empini laba labanye abajike uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wetimangaliso. Hallelujah. Lithi livla uNkulunkulu kwasala only 300 soldiers. Hallelujah. Gideon being the underdog wayilwa lempi wayincoba. Livla uNkulunkulu khona la recorda khona lithi naba approacha lenkambu yaletitatabo. When they were coming closer to the camp of their enemy babona kulele mahash abo nemakamela abo kubuqabu lize lithi ngathi la makamela bekamaningi kanganga esihlabathi saselwandle. So this army was very big labe bayobhekana nabo and they were only 300 of them. Hallelujah. Bona bang 300 kuphela kodwa bayobhekana nempi lenkulu kakhulu. uNkulunkulu wethu bekafuna kwenta imangaliso. Hallelujah. Abakhumbute ukuthi nina nganilanze ebugcilini eGibhithe kwakungasiko kwekuthi nitawufike lahlane bese niyakhohlwa ngami nikhonta labanye bonkulunkulu. Kodwa I want to remind you ukuthi you have a God who is able ukuthi ente tintfo single handedly ente tintfo letimangalisako. Umhlaba angawubhekisa phansi yena ayedwana because he has times and seasons in his hands. He had called the light out of darkness. Lo nkulunkulu wabita kukhanya wakubita ebumnyameni. Uyakhona kubamba umhlaba ungawi akhone kubamba awuvumele ukuthi rotate on its axis and show ukuthi nelilanga lokulishisa kangaka uyakhona kulibamba libe enzaweni yalo kecha umhlaba ube uguquka kuze kushintshane nekukhanya kwenyeti. Hallelujah. uNkulunkulu wemangaliso wake wayibona yini impi leliwa ngemajeke iliwe ngemacilongo. uNkulunkulu ungcobela ema-Israyeli lana lithi livla uNkulunkulu nabasuka lemfuleni laba labanye bajika. Gideon sohamba nalamasotsha lang 300 lithi lawa lang 300 athatha imphako yalaba labanye aphinze athatha emajeke abo aphinze athatha emacilongo. Hallelujah. Wake wayibona yini impi leyawuliwa ngelicilongo kuyabulawana empini but God being God he wants to work a miracle kulesimo sakho. Ungakubuka ngathi kuncane ungakubuka ngathi kulide lokuthiwa sikwende lokhu uNkulunkulu lahlathi asikwende athi thatha isacrifice uyilethe altar. Ungakubuka ngathi kulide but God wants to work a miracle for you. Hallelujah. uNkulunkulu ufuna kusebenta umangaliso on your behalf. Hallelujah. uNkulunkulu wethu wase uyayilwa lempi. Gideon wanqoba lithi livla uNkulunkulu lamadvodza la ngikhabe sayaqala shaya emacilongo awo nakasonzela kule nkambu kanti lirekhoda ukuthi Gideon ngathi bekasolo lokukholwa kahle kwekuthi mbamba vele sitawukhona kuncoba la because by the look of things kufika isikhathi nami empilweni ngibe nato tikhathi bazalwane kuthi tena kuqala lesimo sabo corona sabo lockdown and everything ngathi kona besolo vele ngingacashwa but
ngiyaloke sekuwes sekune lockdown akusahambeki sekuwes noma bangathi bakubitile for an interview somewhere utawufika njani ngoba emaphoyisa afika nehlise emhlaleni nispende isikhathi sonke solazama ku screen temperature. So the situation became so dire for these people. Nabo bese na Gideon bese kangacabanga ukuthi sisombululo sisengaba khona. Uthi uNkulunkulu ngobe ngathi sola uThembi Gideon asewehle the night before uthi asewehle uye lapha enkampu ufike ulalele ukuthi laba bantu bathini ngawe nakafike uyahlala eceleni kwelithende lelinye lalamasotsha uvala bayacoca uthi lona ngibenela uphupho ngiphuthe sinkwa seBhali sikicika uyaqhubeka uyalichaza uze ufike uchaza nemeaning yaleli phupho uthi ke lo munye nakachaza le meaning uthi phela loyo uGideon nempi yakhe haleluya ngobe uNkulunkulu netitha tethu setiyati ukuthi we are coming our God is on our side for greater is he that is with us than he that is in the world haleluya. So Gideon usuka lapho sewunemdlandla nakahambana lamadvodza lang 300 the following day sekayolwa lempi usuka senomdlandla sewuvile ukuthi netitha tabo tiyati ukuthi bayeta futhi uNkulunkulu wabo sewubancobele haleluya. So uNkulunkulu wethu ufuna kwenda imiracle for that situation you are facing. God wants to perform a miracle. Mphethuba, some of us he's been coming for us sikhathi lesithe solo nje wala kuphendvuka wala kusinziswa wala kuphendvuka kunasono lo senta uphinzelele solo nje uyala kuphendvuka solo nje uyala kuguquka but God ngobe uNkulunkulu welithando akadzinwa uyasibeketelela he keeps on coming again and again and again uqhubeka ede athi mina I still love you I still have a room for you uthi endlini la ekhaya lababe kunetindlu letinengi haleluya. Nalempile na yancoba ngendvumiso lithi livi la uNkulunkulu wasanganisa lempi letitha tabo tasetijikelana tona todvwana. uNkulunkulu wethu utawenda titha tethu tijikela netodvwana ngobe sekafikile masekafikile yena simo sethu ngeke sisale sinjalo haleluya. He will bring solutions to our problems haleluya. For every problem we face is a chance for God to work a miracle. He orders us to do the unthinkable so that no one can take his glory. Kuze kuthi kubede umuntu lo tawube sewuclaim my glory yaNkulunkulu. Kuze kuthi kubede umuntu lo tipongako. Ingako Apostle Paul ngale ncwadzini ya 2 Corinthians 12 uthi kude uthi ngabe ngiyatigabatisa ngetambulo ngabe ngiyatigabatisa ngani but I have realized ukuthi his strength is made sufficient for me. Emandla akhe ayabonakaliswa ebuthakathakeni bami so sekude lengingatigabatisa ngako ngaphandle kwalobuthakathaka bami. uNkulunkulu wethu ebuthakathakeni bethu ufuna kureveala emandla akhe ufuna kusibonisa ukuthi yena he is still the God who is on the throne. He is still able to do exceedingly abundantly above all that we think or expect according to his riches in glory. Solo unemandla uNkulunkulu lona lo wakhulula Israel esandleni saFaro solo unemandla ekusikhulula nathi. uNkulunkulu wethu uyakhona bazalwane uyakhona uNkulunkulu wethu haleluya. Asivumele uNkulunkulu asimnikele ithuba lekwekuthendela la khona kwenda. Allow him to do what he does best. He is God. Hallelujah.